বলো আনসার জানো কেউ? কেউই বই পড়ো নাই? স্যার পড়েছি স্যার। তাহলে স্যার আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ মুসা আল Khwarizmi, right? Yes, sir. Khwarizmi. Abu Abdullah Muhammad Musa al Khwarizmi, right? Khwarizmi. তার নাম হচ্ছে এটা, ঠিক না? Is the name. Algebra লিখছি কেন? Algebra, right? I mean, what's the spelling mistake there? Okay, so তোমার where is he from? Sir, বুঝলে sir? Where is he from? I mean, Abu Abdullah Musa Muhammad Musa al Khwarizmi দেশ কোথায় আর কি? Where is he from? Sir, Persian. Right. আমি যদি বলি যে where is al Persian মানে আসলে কোন জায়গাটাকে বোঝায় মূলত? এখানে W হবে না, নামের বানান খুব Persian বললে কোন জায়গাটাকে বোঝায়? Sir, Iran. Right, mainly Iran, right? So it's Persian, right? Answer হচ্ছে Persia. মানে ছিল কি পারস্য, মেইনলি ইরান, রাইট? মেইনলি তো পার্সিয়া থেকে পার্সিয়ান আর কি, পার্সিয়া থেকে পারস্যের। আচ্ছা, ওকে। তোমার what is actually Khwarizmi's specialty? He is a mathematician, geographer and astrologer, right? ঠিক না? Yes, sir. একসাথে কি ছিল? সে ম্যাথমেটিশিয়ানও ছিল, জিওগ্রাফার ছিল এবং কি অ্যাস্ট্রোলজার ছিল। Specialty, right? So কি ছিল? He was a mathematician, Astrologer. geographer, আমি যাই লিখেছি কি কাহিনী আছে, geographer, তারপর কি and astrologer, যাই সব astrologer, right? Astrologer. Okay. So this is actually his identity, right? He has some, but he is mainly actually the algebra. Algebra এই শব্দটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? Sir, algebra. Algebra, right? না এটা লেখা আছে না এখানে? Sir, বই লেখা আছে sir. Such as business, এবং algebra দিয়ে সে কি করতেন? So use of algebra দিয়ে আসলে কি করা যেত? আমি গতকালকে একটা নাম্বারের একটা গেমের কথা বলছিলাম কি গতকালকে? No, sir. মানে যে তুমি একটা নাম্বার মনে মনে কল্পনা করবা। Yes, sir. Oh, yes, sir. So now আমরা একটা কাজ করি, আমরা টপিকের ডিসকাশনে চলে যাই। আমাদের কাছে কিছু কিছু বিষয় আছে, algebraic symbol and variable, হ্যাঁ, and then আমাদের কাছে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে যে তোমার ভেরিয়েবল। তোমার টপিক আছে কি? Let's learn more about variable. এটা একটা বিষয় আছে আমার। বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে। Okay. And then we have this. Actually, there are some big mistakes, that this big mistake
not only according to me, but also according to any mathematician, right? Variable aren't actually symbols. I mean, we are using symbols to express variable. বুঝতে পারছেন? আমরা বলতে পারি যে ভেরিয়েবল আর such quantities, এখানে আসলে সিম্বল না বলে আমরা বলতে পারি such kind of quantity, those who takes changes in their values. I mean, variable is such kind of quantities that values are usually changeable, right? বলছে ভেরিয়েবল is such a symbol whose value changes. মানে এই কথাগুলোর জন্য হচ্ছে আমাদের মূলত প্রবলেম হয় এই ধরনের কথাগুলো, যদি মাইনাস মাইনাস প্লাস, হ্যাঁ, মানে যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন বললাম মাইনাস মাইনাস প্লাস, আমরা তখন ভাবতে শুরু করি এই কথার পরে আমরা ভাবতে শুরু করি এই সিম্বলটাই বোধহয় ভেরিয়েবল। নো, we express the variable using this symbol, so we cannot say variable such a symbol. Variable is such a quantity, that are not constant, they are not static. বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তো Yes. আমরা একটা কাজ করব, আমরা এখানে ভেরিয়েবল ইজ সাচ এ কোয়ান্টিটি, এখানে সিম্বল কথাটা কেটে দিয়ে উপর দিয়ে লিখি কোয়ান্টিটি। এটা কেন লিখবো? এটা লিখবো এই কারণে যে আমরা যাতে আমাদের খুব পারফেক্ট কনসেপ্ট ডেভেলপ করে রিলেটেড টু ভেরিয়েবল এন্ড ডেফিনেটলি এট সেম টাইম রিলেটেড টু অ্যালজেব্রা সম্পর্কে যাতে আমাদের কোনো ভ্রান্ত ধারণা তৈরি না হয়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার আমাদের। আবার যদি এমন বলি যে ভেরিয়েবল ইজ সাচ কোয়ান্টিটি হুজ ভ্যালুস চেঞ্জেস, তাহলে নিচের কথাটা বলার প্রয়োজন নেই, বিকজ ইফ সিন্স ইট ইজ চেঞ্জেস ইট মাস্ট হ্যাভ ডিফারেন্ট ভ্যালুস, রাইট? সো এগুলো হচ্ছে আননেসেসারি কথাবার্তা আর কি। The value of variable is not fixed. Okay, the value variable can have different values, right? So এগুলো হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল সম্পর্কে সেন্স দেয়, বাট ভেরিয়েবল we use symbol to express variable. What is variable? তুমি হয়তো বললা variable is a symbol. No, variable is not a symbol. Variable is a kind of quantity that doesn't have any fixed value. বুঝতে পারছি কথাটা? Yes, sir. তো Yes, sir. আমরা আরেকটা বিষয়ে জানবো এখানে, সেটা হচ্ছে যে একটা বিষয় জানবো, মানে এগুলো সবকিছুই কিন্তু ওই যে থ্রি হুইলারকে সিএনজি বলে ডাকলো কোনো প্রবলেম হলো না, এরকম ভাবে করা, and that's the problem actually that makes us our life, our sense hell, right? সিম্বল অফ অপারেশন সেগুলো আমরা পড়েছি। আমরা একটু যে কয়টা টপিক টানলাম সে কয়টা টপিক নিয়ে কথা বলি। ফার্স্ট অফ অল, অ্যালজেব্রিক সিম্বল এন্ড ভেরিয়েবল আলোচনা করার আগে আমরা দেখব যে কোয়ান্টিটি, আমরা লিখবো what is a quantity, right? What is a quantity? What is quantity? Like, what is quantity? What is quantity? That's the first thing, the first important thing, right? So আমরা quantity কাদেরকে বলবো? আমরা বলবো আমরা লিখবো যে for observation, phenomena that which is measurable is a quantity. বুঝতে পারছেন? Sir, এখানে which is হবে না, sir? Which is a quantity, right? এখন খেয়াল করো যে আমরা এখানে কি বুঝালাম, অবজারভেশন কেন বললাম। যেমন ধরো যে ধরো তুমি অনেক মোটা, তুমি অনেক মোটা এবং তুমি দেখলে যে ফর দ্যাট ইউ আর সাফারিং সাম কাইন্ড অফ প্রবলেম, রাইট? তো তুমি দেখলা একটা মানুষ হচ্ছে তোমার খুব স্লিম,
এবং he is not suffering that sort of problem, right? So তুমি চিন্তা করলা যে you want to be like him. তো দেখলা সে ব্রেকফাস্ট করতেছে, সে ব্রেকফাস্টে হয়তো 50 গ্রাম তোমার হচ্ছে ব্রেড খায়, সে মেপে খায়। তো তুমি চিন্তা করলে তুমি যতগুলা ব্রেড খাও এটা মাপবা, এটা মাপতে গিয়ে তুমি বের করলা যে তোমার হচ্ছে যে তুমি দেখলা যে তুমি হচ্ছে 250 গ্রাম ব্রেড খাও। তুমি দেখলা যে ইউ আর ইটিং 5 টাইমস, সো ইউ আর ফ্যাট, রাইট? এখন তুমি যে ব্রেডের যে জিনিসটা মাপলা, এই যে ব্রেড, তুমি পর্যবেক্ষণ করতেছো ওয়াই ইউ আর ফ্যাট, সো তুমি খাবারকে পর্যবেক্ষণ করলে এবং খাবার তুমি বেশি খাও না কম খাও এই ব্যাপারটাকে পর্যবেক্ষণ করলে, এই ফেনোমেনাটাকে যে তুমি কি পরিমাণ খাও এই পরিমাণটা তুমি জানতে চাইলে, হ্যাঁ। সো ইউ আর অ্যাকচুয়ালি মেজারিং দ্য mass, or আমরা অনেক সময় বলি weight, কি বলি weight, but actually in science it is mass. You are actually measuring the mass of this bread is 50 gram and you are reading actually 250 gram. So এই যে mass কথাটা, এটা একটা কোয়ান্টিটি, এটা একটা কি Quantity. এখন ধরো যে তোমার তুমি একটা, এটা ধরো একটা হোস্টেল, এটা হোস্টেল এবং এই হোস্টেলে ধরো যে 50 or 120 স্টুডেন্টস। তো সবার হেলদি লাইফের জন্য, সবার হেলদি ডেইলি লাইফের জন্য তুমি এদের জন্য এদেরকে সকালবেলা ধরো সপ্তাহে 2 দিন বা 1 দিন তোমার বা 3 দিন তুমি রুটি খাওয়ার চিন্তা করেছো, এবং you want them to eat 50 gram bread, as you have experienced that if once somebody eat 50 gram of bread, they are healthy. So তুমি তাহলে প্রতিদিন কত গ্রাম ব্রেড লাগবে, কি করবো আমরা, number of the students will be multiplied with the mass of the bread, right? So তাহলে কত গ্রাম হবে, 6,000 600. So we are every time 6,000. while we are actually making our decision, we need information, we need data, and we collect that data from our observation, right? That's what is observation, right? All these data actually we have collected through some kind of observation, right? Observation of phenomena. So that is what it is actually. If phenomena is measurable, we call them quantity, as like mass is actually a kind of quantity, right? If you want to say what's the height of this building, right? Height. So we are actually measuring the length, vertical length, right? Once we're talking about alien GTH, once we're talking about actually height, we are actually measuring the vertical length, right? So this length is a kind of quantity, and that is measurable, right? Quantity is measurable, always measurable, right? So and that's why we need that. Actually we need that to make decision, right? To make new decision, to face a challenge, which we need to take decisions. Suppose we wanna, when it is our challenge to keep the health of the students in a hostel, and we want to take a decision that what amount of bread they should eat at morning or in the breakfast, right? So we have observed a guy or few guys or 100 guys or 100 students in other hostels, and we have learned that 50 gram bread is actually healthy for breakfast for the students. When we have taken that decision from an observation, now as we have 120 students, we can take the decision, and we can make the decision that we have to multiply the number 120 with the data we have collected from our observation, and that is the mass of the bread actually required for a healthy student, right? So it is a quantity, length হচ্ছে quantity. Now এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি, till we don't know actually what is the amount of bread we should eat, or
if it is like that, যে January to February, the mass is maybe 50 gram, maybe 50 gram. March to May, maybe the student is required to eat 65 gram bread, right? Maybe the May and June, they need to eat 72 gram bread. I mean, this is actually good. This is actually changing. The amount of bread is changing, right? I mean, amount of bread per person. মানে অনেক সময় বলি packs, কি বলে অনেক সময় packs, হ্যাঁ, per person বলতে মানে একজন একটা সার্ভিস। তো তাহলে once it is changing, if it is not a value, fixed value, then you wanna write down for 120 students, you wanna write down like this, okay? 120 multiplied by this quantity, as it is not fixed, we wanna use a symbol, suppose X, right? X as symbol, and that symbol used to note the amount of mass. So এই যে symbol ব্যবহার করলাম as taking from the English alphabet, এটা এখন একটা, এটাকে আমরা এখন বলবো একটা algebraic expression। কি বলবো এটাকে? একটা algebraic expression. In short, we can write down 120x is the amount of bread required in the morning for that specific hostel having 120 students. So this is the amount of 120x gram. This is the amount of bread, and x এর ভ্যালুটা কি হবে বলে, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস হলে এটা 50 গ্রাম, মার্চ থেকে মে হলে we have to put the value 65 gram, or May to June hole we have to put the value 72 grams. So the whole amount will be changed, right, in the course of time. ঠিক না? এই যে আমরা কি করলাম, once we are using a symbol to give the note for this amount, for this quantity, I mean mass of bread. তাহলে এখানে mass of bread is a kind of quantity that is actually changing its value in the course of time, ঠিক না? এই যে ধরনের quantity, if a quantity is a kind of quantity which is actually changing continuously or in a specific scenario, that quantity will be called variable, and if doesn't, then quantity will be called constant. তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি, আমরা কোয়ান্টিটিকে কয়টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি? হ্যালো, কোয়ান্টিটি আমরা কয় রকম পেলাম? শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Yes, sir. Yes. আমরা একটা পেলাম হচ্ছে ভেরিয়েবল, রাইট? ভেরিয়েবলটা কেমন জিনিস? ভেরিয়েবলটা হচ্ছে doesn't have any fixed value. এই ধরনের কোয়ান্টিটির আমরা নাম কি রেখেছি? ভেরিয়েবল, রাইট? আরেকটা ব্যাপার কি? আরেকটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। এটা কি? এটা হচ্ছে হ্যাভিং fixed value, having fixed value, right? তোমার যে ধরো তুমি যে জায়গাটায় বসে আছো সেই জায়গাটার যে জিপিএস বুঝো? No, sir. জিপিএস বুঝো না কেউ? গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের কোঅর্ডিনেশন বুঝো না? কোঅর্ডিনেট, Sir, বুঝি sir. তোমার অবস্থান, রাইট? তুমি কোথায় আছো, Yes, sir. অবস্থান, তুমি যে বাসায় থাকো, যে রুমে বসো, সেটা কি? এটা ফিক্সড ভ্যালু, ঠিক না? কিন্তু তোমার ওই বাসাতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি তোমার টেম্পারেচার কি একটা ফিক্সড ভ্যালু নাকি চেঞ্জিং? Sir, changing. Changing. আজকের দিনের বেলা, আজকের দিনের তারিখ কত? Sir, 13. 13 ফেব্রুয়ারি 13, তাই তো? এটা আজকের দিনের জন্য একটা ফিক্সড ভ্যালু, একটা সার্টেন টাইমে কি রে কি ডেটটা কি একটা ডেট,
এটা একটা ফিক্সড ভ্যালু, কিন্তু আজকে সারাদিন টেম্পারেচার যে, রাইট, এটা কি ফিক্সড ভ্যালু আজকে সারাদিনে? No, sir. না, এটা দেখা যাচ্ছে যে ইট ইজ No, চেঞ্জিং sir. উইদিন এ রেঞ্জ, হয়তো মিনিমাম ছিল 17 ডিগ্রি, ম্যাক্সিমাম হয়তো 24 ডিগ্রি, রাইট? এরকম একটা টেম্পারেচার কি ইজ নট চেঞ্জিং, ইজ নট, সরি আমি উল্টা কেন লিখছি, সরি আমি উল্টা লিখে ফেলছি, আমি এটাকে মুছে দিই একটু, ছিলাম যে পাশে। সো আমরা কি কিছুটা কনস্ট্যান্ট আর ভেরিয়েবলের ধারণা পাইছি? Actually, these are quantity. One kind of quantity is there that is variable, I mean getting change in the value. Another kind of quantity is constant, ঠিক না? স্যার কনস্টিটিউশন একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন? এক্সাম্পল যেমন তুমি যে বাসায় থাকো এটা ফ্লোর নাম্বার কত? স্যার 4। 4। এটা কি চেঞ্জ হচ্ছে বা চেঞ্জিং কি? নো স্যার। না, তো তোমার তুমি যে রুমে থাকো সেটা হচ্ছে ফ্লোর হচ্ছে ফ্লোর 4, বাট তোমার রুমের টেম্পারেচার স্যার চেঞ্জিং। চেঞ্জিং, তাহলে টেম্পারেচারটা কি? ভেরিয়েবল স্যার। ভেরিয়েবল। বুঝতে পারছি কথাটা? আমরা আরো কিছু ধরনের যাবো এখন, ওকে? যেটা স্যার যেটা হচ্ছে কি চেঞ্জ হতে পারে ওটা ভেরিয়েবল, এন্ড যেটা কনস্ট্যান্ট মানে যেটা আমাদের ফিক্সড ওটা আমরা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি বলতেছি। হ্যাঁ, ওটাকে আমরা কি বলতেছি? কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি। একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কোয়ান্টিটি আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি। সো দিস টু কাইন্ড অফ কোয়ান্টিটি উই হ্যাভ কনসিডারিং দ্য ভ্যালু দে আর টেকিং। বুঝতে পারছি কথাটা? আমরা যখন সায়েন্স বই পড়তে যাব তখন কোয়ান্টিটি পড়বো, আমরা কোয়ান্টিটি পড়বো টু কাইন্ডস। ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি, আর এটাকে বলবো ডেরাইভ কোয়ান্টিটি। সেটা হচ্ছে পার্সপেক্টিভ ডিফারেন্ট। সে ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ কি, যে কোয়ান্টিটিটা কিভাবে বানানো হলো। যেমন লেন্থ, to measure length you don't have to go for any kind of mathematical calculation, right? So length কে বলি আমরা একটা fundamental quantity, আবার if you really want to measure the area then you have to multiply length and breadth. So you have to go for a kind of manipulation or kind of mathematical operation, right? You have to apply on the quantity you are collecting for that specific area. I mean, if you want to go for an area to measure, then you have to figure out the length and the breadth, right? Now once you multiply, then you are going to get the area, right? So area ke amra bolbo hocche ekta derived quantity or composite quantity, আর এই যে length বা breadth যেগুলো পরিমাপের জন্য you don't have to go for any mathematical operation. এখানে যেমন আমরা মাল্টিপ্লিকেশন বলে একটা অপারেশন নিয়েছি, আরো কমপ্লেক্স অপারেশন থাকতে পারে। So length is a fundamental quantity and the area is a composite quantity or derived quantity, right? But আমরা যখন ম্যাথ পড়তেছি তখন আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল পার্সপেক্টিভ হচ্ছে কি, ম্যাথমেটিক্যাল পার্সপেক্টিভ হচ্ছে যে the quantity that doesn't have any fixed value, that is variable. আসলে ভ্যারি শব্দটার মানে কি? যেটা that is changing, right? Vary, ঠিক না? Vary, it varies মানে different, right? এটা একটা verb, ঠিক না? vary কি একটা verb না? verb, এটা কি verb, right? আচ্ছা, Yes, sir. vary থেকে variable হচ্ছে একটা noun, right? variable এটা কি noun. ফ্যানের রেগুলেটর, দেখো না, রেগুলেটর, ফ্যানের রেগুলেটর ঘুরাই না আমরা এরকম এদিকে ঘুরাই না? ইয়েস স্যার। ওইটা যে উপরে যে নবটা থাকে, নবের নিচে যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসটা থাকে ওইটাকে বলে ভ্যারিয়েবল, বিকজ ওটা হচ্ছে কি করে, ওটা ইলেকট্রিক কারেন্টের পরিমাণ কমায় বাড়ায়। কারেন্টের পরিমাণ কমানো বাড়লে কি হয়, ফ্যানের স্পিড কমে বাড়ে। ওটা যেহেতু পরিবর্তনশীল এই জন্য ওটার নাম কি রাখছে, ভ্যারিয়েবল। আমরা তো সবাই জানি না, তোমরা হয়তো জানো, আমরা ছোটবেলায় জানতাম ওটাকে ভ্যারিয়েবল বলে ভ্যারিয়েবল কমাও। হ্যাঁ, আবার তোমার যে রিমোটে তুমি ভলিউম কমাও, চ্যানেল গুলো চেঞ্জ করে যে বাটন চাপো না, ওই বাটন গুলা কি ভ্যারিয়েবল। তুমি কি করো, ওখানে চেঞ্জিং ভ্যালু দাও বারবার, রাইট? ভলিউম 41, 42, 43 এরকম ভ্যালু চেঞ্জ করে দাও, ঠিক না? তাহলে তোমার রিমোটের ভলিউম এটা কি ভ্যারিয়েবল না কনস্ট্যান্ট? ভেরিয়েবল। বুঝতে পারছি কথাটা? হ্যাঁ। তো নাও আমরা একটু যাই যে এই যে কোয়ান্টিটি, ভেরিয়েবল এবং কনস্ট্যান্ট, এগুলোকে আমরা অ্যালজেব্রা হচ্ছে কাইন্ড অফ ম্যাথ। অ্যালজেব্রার কাজ কি? অ্যালজেব্রার কাজ হচ্ছে অন্য ব্রাঞ্চ থেকে
ম্যাথের অন্য ব্রাঞ্চ থেকে, সাপোজ জিওমেট্রি, তুমি একটা তুমি একটা ছবি দেখতেছো, তো জিওমেট্রি কি করলো, জিওমেট্রির কাজ হচ্ছে এই ছবিটা দেখার পরে এটার একটা ফিগার এক্সপ্লেইন করে, এটা একটা ফিগার দেয়, রাইট? কি দেয়? ফিগার দেয়। Figure. অ্যালজেব্রা কি করে, জিওমেট্রিক এই ফিগারটাকে, অ্যালজেব্রা জিওমেট্রি যখন একটা ইমেজ থেকে আমরা একটা জিওমেট্রিক ফিগার পাই, সেখান থেকে অ্যালজেব্রার মধ্যে দিয়ে যখন যায়, অ্যালজেব্রার মধ্যে দিয়ে যখন অ্যালজেব্রিক প্রসেসের মধ্যে যখন যায়, দ্য ফিগার টার্নস ইনটু নাম্বার। কি সেটা টার্ন করে? নাম্বার। ফিগারটা কি হয়ে যায়? নাম্বার হয়ে যায়। এটা হচ্ছে অ্যালজেব্রার কাজ। সো আমি গতকালকে বলতেছিলাম যে algebra is the heart of mathematics, as because it is actually connected to with all the branches of mathematics, right? Like our heart is connected with all the organs in our body. Algebra হচ্ছে এরকম, এবং এটার বেসিক কাজ হচ্ছে সমস্ত কিছুকেই, সমস্ত আপনারা তো জিওমেট্রি বাদে অন্য কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ব্রাঞ্চের কথা বললে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমাকে জিওমেট্রি বাদে অন্য কোনোটার আমি এক্সাম্পল বলতে পারতেছি, রাইট? সো অ্যালজেব্রার কাজ হচ্ছে কি, এটাকে যেমন তুমি একটা ল্যান্ড দেখলা, এবং সেটা তুমি যে একটা ল্যান্ড যে তুমি দেখছো, তো জিওমেট্রিক এক্সপ্লেনেশনে তুমি এটাকে এক্সপ্লেইন করলা যে তোমার ল্যান্ডটা কেমন ছিল। তুমি বললা যে ইট ওয়াজ লাইক এ পেন্টাগন অর হেক্সাগন, রাইট? তুমি 1 2 3 4 5 6 ছয়টা সাইড দিলে সেটাকে কি বলি আমরা? হেক্সাগন। কি বলি? ল্যান্ড তুমি দেখেছো, এবং একটা ল্যান্ড তুমি দেখেছো এবং জিওমেট্রিক্যালি তুমি এটাকে এক্সপ্লেইন করছো, ইটস এ হেক্সাগন। হেক্সাগন বলা মাত্রই তুমি এটাকে ডিফাইন করতেছো যে all the sides of these enclosed area is actually equal. A side, A side, A side, A side, A side equal. Now, algebra will do some other things. Algebra will find out the area of this hexagon, right? Algebra will find out the relation between the length of the sides or number of the sides and the angles. অ্যালজেব্রা কি করবে, এই ধরনের, যেমন আমার এই যে এটা অ্যাঙ্গেল, এখানে ট্রায়াঙ্গেলে ডিভাইড করলো, কয়টা ট্রায়াঙ্গেল আছে? 1 2 3 4, রাইট? 4টা ট্রায়াঙ্গেলে ডিভাইড করছে। অ্যালজেব্রা কি করবে, এটাকে ট্রায়াঙ্গেলে ডিভাইড করে বলবে যে হ্যাঁ, it's a we'll find out some values of this structure, such as the length of the sides, the value of the angle, the area of these তোমার হেক্সাগন। অ্যালজেব্রার কাজ হচ্ছে এগুলো করা। সো অ্যালজেব্রা উইল গিভ আস some information related to that geometric figure or that real life তোমার যে ফেনোমেনা, এবং অ্যালজেব্রা সেটা কিভাবে দিবে আমাদেরকে ফলাফলটা? নাম্বার। আমরা কি করি, অ্যালজেব্রাকে কিভাবে কি করি আমরা, একটা ভাষা, ধরো অ্যালজেব্রা হচ্ছে একটা ভাষা, যেমন ধরো যে একটা গাছ নিলাম এবং তুমি বিকাল 4টায় এই গাছের কাছে আসলে এবং লেখা দেখলা যে 2, হ্যাঁ, 5, 11. So you just do know 2 means something 2. I mean 2 stick, 5 means 5 stick. They do have specific values, but you cannot actually get any masses from there, right? You cannot exactly extract any masses. If it is a masses, you cannot extract that, as because why did somebody has written down here 2 or 5 or 11? The related or the additional information is not given, right? But তুমি একটা গাছের কাছে আসলা, তোমাকে হয়তো বলেছিল যে বিকালবেলা তুমি এখানে আসবা and you will get some masses there. তুমি 2 দেখছো, 5 দেখছো, 11 দেখছো, বাট তুমি ঠিক বুঝো নাই কি জিনিস, বাট এবার তুমি ইনস্ট্রাক্টেড যে হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে এখানে লেখা আছে, এই জায়গাটা লেখা আছে এরকম যে 2 kg রাইস, রাইট? আবার একটা গোল্লা চিহ্নের ভিতরে লেখা আছে যে 5 বার্ডস। আবার একটা জায়গায় লেখা আছে যে তোমার 11 মিটার। নাও তুমি একটু বুঝতেছো যে হ্যাঁ, তোমাকে যে এখানে আসতে বলছে, সে হয়তো বলছে যে হ্যাঁ, তুমি এখানে কি এই গাছের নিচে একটা গর্ত আছে, ধরো তোমাকে বলছিল গাছের নিচে গর্ত থাকবে, তুমি সেই গর্তের মধ্যে কি করবা, তোমার এখানে লেখা থাকবে,
So এখন তুমি এখানে এসে while the guy left some information, only the numeric numbers, you didn't able to extract any masses from there, right? But once this guy actually as you have seen that 2 kg rice, তুমি বুঝছো যে এখানে 2 kg rice রাখতে হবে. So this is actually the amount of hello, the amount. আচ্ছা এখানে কে অন করতেছে দাও, মাইক্রোফোনটা অফ করো, এই স্পিকারটা অফ করতে হবে। তো না, যখন এই টুটাই নিউমেরিক নাম্বারটা একটা কোয়ান্টিটির সাথে যুক্ত হলো, এটা কি কোয়ান্টিটি না? কেজি রাইস যখন বললাম কি, তখন কি বোঝা যাচ্ছে? ম্যাস, রাইট? এটা কি কাউন্টিং, এটা কি লেন্থ? তখন এটা একটা কমপ্লিট ম্যাথ, কমপ্লিট ইনফরমেশন পরিণত। অ্যালজেব্রা কি করে, যখন তুমি জানো না যে হাউ মেনি হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ রাইস, তুমি হয়তো বললা যে ওকে, তুমি এটা তুমি ইফ ইউ ডোন্ট নো যে হোয়াটস দ্য অ্যামাউন্ট অফ রাইস, তখন তুমি আমরা বলতেছি যে দ্যাট ইজ আননোন এন্ড উই আর ইউজিং সাম সিম্বল লাইক এক্স ওয়াই জেড। তা আমি বললাম যে সাপোজ আমি বললাম 5x, হাউ ক্যান উই এক্সপ্লেইন দিস? এটা একটা, দিস ইজ অ্যান অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, রাইট? আমরা এখানে লিখি যে algebraic expression, right? একটু সময় নেই। algebraic expression তো আমরা বললাম 5x, তো how can we explain this in real life? আমরা বলতে পারি যে if আমরা এরকম বললাম যে here x is the value of an apple, right? So 5x means 5x means actually the I mean the value I mean price dhoro. So 5x means actually a price of or cost of 5 apple, right? 5 apple, right? So this 5x actually do mean 5 multiplied by x, right? এখন as we don't know actually what's the price of apple, আমরা কি করছি, আমরা ওই price of apple which is the quantity, I mean cost is another quantity, right? So আমরা কি করছি, as that is unknown, আমরা কি করছি, unknown এর জন্য আমরা সেখানে একটা সিম্বল ব্যবহার করছি। আমরা যখন এইভাবে কিছু লিখলাম, এটাকে আমরা কি বলতেছি? এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে একটা algebraic expression। কি বলতেছি এটাকে? Algebraic expression. This x can be used not only for as the price or cost of apple, it can be cost of fish, it can be cost of anything, or it can be the height of any or length of any chocolate bar, right? তুমি বললো যে একটা চকলেট বার হচ্ছে x meter, x centimeter, so 5 chocolate, similar 5 chocolate will be how long the 5 chocolate will be. তুমি কি করতে পারো, এভাবে একটা algebraic expression তৈরি করতে পারো। নাও আমি এবার হোস্টেলের আলোচনায় যাই, যে এই হোস্টেলে সাপোজ ধরো যে কিছু লোক আছে, ধরো এখানে there are 15 people, right? 15 people। তো এখন এরা সকালবেলা either অ্যাপেল খাবে অথবা ব্যানানা। যদি অ্যাপেল খায় তো ব্যানানা খাবে না, ব্যানানা খেলে অ্যাপেল খাবে না। এখন নাও ইফ ইট ইজ ফিক্সড দ্যাট ইউ হ্যাভ 10 people যারা হচ্ছে তোমার or 9 people যারা হচ্ছে অ্যাপেল খাবে, আর ব্যানানা যদি খায় হচ্ছে রেস 6। সো এখন অ্যাপেলের প্রাইস যদি x হয়, তাহলে তোমার 9টা অ্যাপেলের দাম কত হবে? 9x। আর ব্যানানার প্রাইস যদি y হয়, তাহলে 6টা ব্যানানার প্রাইস কি হবে? 6y। all together you can say what? 9x plus 6y. না এখন তুমি যদি এমন ভাবো যে অ্যাপেল cost of apple is 12, suppose cost of apple is 12 টাকা and cost of banana is 5 টাকা, what's the amount you need? 9 12s are 108 and 6 5s are 30, so all together you need 138. So if the price of this apple and this banana changes, I mean suppose the following day, suppose apple এর দাম কি হলো 10,
এবং ব্যানানার দাম কি হয়ে গেছে 6 নাও you can say 90 plus 36 and you do need actually 126. So as the price or cost of apple and banana is not fixed, we are using some variable, and to express that variable we are using x, y, like alphabet, যেগুলোকে আমরা সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করি এবং তার সাথে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দিচ্ছি as we do have constant number of people those who want to go for apple and some specific number of people those who want to go for banana, right? So এটাও একটা কি, এটাও একটা এই 9x plus 6y, এটাও একটা কি, এটাও একটা algebraic expression। এটা কি বলবো আমরা? algebraic expression. তার মধ্যে যেমন আমরা এটা এই 5x, এটাকে যদি বলি যে এটা algebraic expression, আমি বললাম algebraic, লেখো algebraic expression of one term, right? And it is also called monomial, কি বলে? monomial, right? আচ্ছা, আবার আমি যদি লিখলাম যে 9x plus 6y, এটা হচ্ছে I'm going to finish within a minute, algebraic expressions of two terms, right? এটাকে বলি আমরা বাইনোমিয়াল, কি বলি? বাইনোমিয়াল, অর্থাৎ টু টার্ম মানে এটা একটা টার্ম, এটা আরেকটা টার্ম, এবং সেই টার্ম গুলো কোন চিহ্ন দ্বারা আমরা আলাদা করতেছি? প্লাস, রাইট? এটা কয়টা টার্ম? একটা টার্ম। তার মানে আমি এই অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনটা যদি এরকম লিখি যে 9 multiplied by x plus 6 multiplied by y, still it is of two term। কয়টা টার্ম এখনো পর্যন্ত? এখানে দুইটা টার্ম। মাল্টিপ্লাই বা ডিভিশন থাকলে টার্ম আলাদা করব না, শুধু প্লাস আর মাইনাস দিয়ে কি করব? আলাদা টার্ম করব। বুঝতে পারছো যে প্লাস মাইনাসটা কেন ব্যবহার হয়? টু set the type of that quantity, right? Whether it is a positive quantity or it is a negative quantity, এটা বোঝানোর জন্য আমরা কি করি? আমরা হচ্ছে যে তোমার প্লাস মাইনাস দিই, সেই জন্য প্লাস মাইনাস দিয়ে আমরা টার্ম আলাদা করতে পারি, প্লাস মাইনাস ছাড়া আমরা টার্ম আলাদা করি। তোমরা ওই জিনিসটা আরো ভালো করে পড়বা, সবাই বোধহয় পড়ো না এই বিষয়টা। ওই এই প্রথম যে আলোচনাগুলো এগুলো ভালো করে পড়বা, আজকের বিষয়বস্তুগুলো ভালো করে মাথায় রাখবা, কালকে আমরা এর প্র্যাকটিক্যালি এইগুলোকে ব্যবহার করে কিছু কাজ করবো। ওকে, আজকের বিষয়গুলো ভুলে যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আমরা যা আলোচনা করলাম এগুলো মনে রাখতে হবে, মনে না রাখলে কালকে আমি আবার কথা বললে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। ক্লিয়ার? হ্যালো? Okay, sir. Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay. Assalamu alaikum, Assalamualaikum, sir. Um, Assalamualaikum, sir.